Kumusta po ang lahat? Magandang gabi. Magandang umaga po sa mga nandito, Canada, US, mga nasa Philippines, magandang gabi po. It's a bit of a later broadcast ngayon. Pag-uusapan po natin how to safely start, how to safely transition sa atin pong low-carb lifestyle. Marami pong bagong followers yung ating channel. Maraming mga ngayon pa lamang sisimula, magta-transition po sa lifestyle na ito. Paano nga ba sisimulan? I get a lot of questions. Yung huli po nating broadcast, marami po doon na mga nag-comment, and karamihan sa mga comment come from people who are just beginning, nagsisimula pa lamang. So ngayon, back to basics tayo. Kung kayo'y medyo advanced na at hindi nyo na kailangan marinig ito, it's okay. You can still put in your questions, comments, and try ko pong sasagutin sa abot ng aking makakaya. So, sasagutin po natin yan. So, hello sa mga nanonood po ngayon. Hello, Marlene. Hi. Nandito rin po si Mr. Reese Oval Kang. Hello. Yes, thank you for watching po, Miss Nick Lunt from Germany. Hello po. Kamusta kayo dyan? And andito rin po si Ana Ferrer. Hello. And si Miss Michelle Balos Derecho. Hello po, Miss Michelle. And Miriam is here. Magandang gabi. Hi, everyone. Just give you a chance to jump in. Today, very basic yung ating topic. It's really for people who are just transitioning, magsa-start pa lamang. Hello, Miss Sherilyn Egawa. Hi, from Japan. And nandito rin po si Miss Cora Conarco. Kumusta po kayo? Yes, and Miss Malu. Hello, thank you for tuning in, Miss Malu. Great to see you here. Another low-carb advocate, si Coach Malu. And then we have Arlene. Hello, Arlene. Dito rin po si Miss Regs Jacob. And Eileen from San Fernando, Pampanga. Kumusta po yung mga kaibigan natin dyan? And I have a viewer from the same country, Canada, from Winnipeg. Kumusta, Miss Agnes? Anong oras na ba sa atin dyan? I know you guys are ahead of us. 2 hours ba yung difference natin? Ang lawak po kasi ng bansang ito. So medyo meron kaming time difference. But regardless, I hope you're having a great start to your morning. And nandito rin po si Miss Gifora Chuaco. Hello po, or Mr. I'm not sure. Mr., Miss, whatever. Kumusta po kayo? And pasensya na kasi yung mga pictures maliliit. Yes. Hello, Miss Valley Ahero Duran, one of our active community members. She's so inspiring. Kumusta po kayo? Thanks for tuning in. And of course, Mr. Xavier De Souza. Yes, red list. Yeah, kasi ganito po yan, sir. Very good question. So, or good comment. Yung sunflower seeds, so remember po that the closer it is to the natural form, katulad ng seeds, the better it is for our health. Ngayon, yung sunflower oil po passes through a lot of processes, so chemical process to extract that oil. And so, kung ito po ay nagdaan sa napakaraming proseso, so like sunflower, yung mga canola, mga ganun po, yung mga grapeseed, yung mga sesame, although sesame is not so bad as the rest, but yung mga ibang nagdaan sa sobrang daming proseso, they're highly inflammatory. And so, hindi lamang kasi insulin effect yung titingnan natin, but the effect on inflammation. Dahil gusto po natin talaga i-promote yung concept ng whole foods. So, yung natural food po niya, which is the sunflower seed, it's really, recommended to have that. Kasi siya ay napakagandang source ng good fat, but yung nagdaan sa napakaraming proseso at extraction, we don't really want that. So, yung parang, po kasi siya, masyado ng daming chemicals na ina-add nila just to extract that oil. So yun po yung reasoning behind that. So thank you for raising that really important point. Okay, Miss Sally Salis. Okay, tanong ko lang, pwede akong kumain ng avocado dahil may fatty liver, very appreciated po. So great question again. So Miss Sally, if you're not a member yet of our community, so sa mga nanonood po ngayon currently, who are still not members ng ating pong community, please join kasi doon po meron tayong mga extra resources discussing these things, and the members are very, many of our members are already very well versed sa lifestyle na ito, so join po kayo dito. To answer your question, ganito po yun, yung fatty liver,
it is a condition brought on by really high carb intake. So the issue with yung fatty liver is like an imbalance in storage. So kapag tayo nag-i-ingest ng mga pagkain, that will stimulate insulin a lot. And kung natatandaan po ninyo, ito po ay pinakita ko na sa inyo dati pero papakita ko ulit. Baka may mga bagong followers na hindi pa nakakita nitong graphic na ito. So if you remember, itong tatlong macronutrients natin dito sa taas, yung kulay pula po, yung arrow na yan nagtuturo sa atin kung anong ginagawa ng bawat macronutrient sa insulin ng katawan natin. Kasi if you remember guys, this is the main driver ng fat storage, like yung fat storage na nangyayari sa fatty liver, main driver talaga is this hormone, insulin. So ngayon, anything that will stimulate insulin a lot, kasi yung trabaho niya is utusan yung glucose na mapunta sa cell para magamit yon bilang energy. Ngayon, if you're flooding your body with things that will stimulate insulin a lot, like in this case, tingnan natin, tatlong macronutrients. So, protein, carbohydrate, tsaka fat, lahat yan merong effect kay insulin in some ways. Pero, ang kanilang effect do not all have the same level, yung kanilang effect sa pag-stimulate. So, titingnan natin dito, carbs will stimulate it the most. Tingnan po ninyo yung pulang spike na yan. So, napakarami po, Then, proteins to a lesser extent. And finally, fat, pinaka-konti, if anything at all. So, anong nangyayari sa fatty liver? Anong nangyayari po dyan? So, nagkakaroon tayo ng excess na dahil napakaraming insulin stimulation na nangyayari because of our high-carb diet, yung excess na fat na hindi ma-burn. Kasi in essence, yung food, it's fuel. Hindi po ba? Siya ay fuel na ginagamit ng katawan natin. Pero kapag nasobrahan po yung fuel na yan at hindi naman ma-burn, kailangan i-store para magamit later. Like for example, pag natutulog tayo, hindi man tayo kumakain. So we go into a state of fasting. So kapag tayo natutulog, hindi naman nagsa-stop yung ating mga proseso sa loob ng katawan. Kailangan pa rin ng enerhiya, right? So, yung puso mo tumitibok pa rin, yung lungs mo humihinga pa rin, yung kidneys mo. So, lahat gumagana pa rin. Kailangan kumuha ng energy dun sa nakastore. Ang tanong, paano kung napakaraming storage? So, ma-overwhelm yung mga storage systems. So, one of the first storage systems na kailangan na mapupuntahan ng excess na fuel na yun na hindi na ma-burn ng cells would be yung liver. So, yun yung concept, yun yung issue doon ng fatty liver. So, seeing this graph na pinakita ko sa inyo with the effect ng fat. So, avocado hindi po ba is fat? It's a natural form ng healthy fat. Seeing this, ano po yung effect niya sa insulin production? It's much less. So, kung less po yung effect niya, kahit po kumain kayo ng avocado, kasi natural food yan, unang-una natural food, healthy fat, then it doesn't really impact yung storage ng fat natin sa liver as much as other things that would stimulate insulin more. So, in essence, yung pagkain ng mga naturally occurring healthy fat like avocado, olive oil, salmon, mga ganun po, yung sources, pakitingnan po yung ating food list kung wala pa kayo nun. Those things actually will not contribute more to the fatty liver. In order to heal that fatty liver, kailangan nating i-empty yung storage na yon. And so the way that we empty it is to go low carb, intermittent fasting para matanggal na natin yung nakaimpok doon. And when we eat food like itong mga fat, itong mga whole foods na fatty sources, hindi naman siya magdadagdag pa doon. Actually, matutulungan ka nga niya na mag-burn ng mga stored energy na yon kasi your body will need to take that energy from the liver kung wala na masyadong maraming glucose na nakacirculate sa katawan mo dahil nag-low carb ka na. So, wala na masyadong excess glucose. Ngayon, saan kukuha ng energy yung katawan? Sa storage. So, ma-empty yung storage na yon, yung mga taba na nakaipon doon sa inyong liver, ma-empty yun. And it's one of the best natural treatments nga ng fatty liver is the low-carb lifestyle. So, pwedeng-pwede po kayong kumain ng avocado,
make sure that you stay low carb. So kasi kain ka nga ng avocado pero yung iyong carb intake naman ay still in the 200, 300 per day. By the way, we are advocating sa ating lifestyle. Sa mga baguhan lamang po, we are advocating for moderate or ketogenic, so below 50 grams. Kung medyo mas gusto ninyong mas effective at mas mabilis, then you can go ketogenic. Lagi pong tatandaan, everything that I say here is for information purposes only. Kailangan laging may clearance ng inyong doctor na kayo ay in a safe, stable medical condition para gawin ito. So, going moderate to ketogenic, yun po yung ating ni-recommend. And these have been known sa research to help reverse itong mga ganyang conditions po. So, thank you for that question. Sino pa po ang may tanong dito? Hanapin ko lamang. Yeah, so very important po. Eat those good fat, but go low carb. Okay? Yes. And papaya. So yung papaya will have a little bit, it's a bit on the higher net carb. Medyo high net carb na siya food. Ngayon, if you are, so depends again on your phase, right? Like your journey. Kung ikaw ay nasa part na ng journey mo, nagsisimula ka pa lang at kailangan mo talagang i-reverse ang isang medical condition or talagang yung obesity mo or yung pagdagdag ng timbang mo is already causing you a lot of symptoms, then you will want to speed up yung process ng losing weight. So ngayon, kung nandun ka pa lang sa phase ng journey na yun, best to avoid. Kung ikaw naman ay nasa maintenance phase na, at you can say na wala ka na yung mga cravings, na-reverse mo na yung mga gusto mong i-reverse. Kasi karamihan, some of our followers here are already in maintenance phase. Then, as long as alam mo yung net carb allowance mo, it always boils down to the net carb allowance. Which one are you following? Kaya nga pinakita ko po sa inyo ito. Kasi which one are you following? If you are already maintenance and nasa moderate ka, kakain ka ngayon ng papaya, let's say, ang kakainin mo is less like half cup. So I think papasok yun sa mga parang 10 grams. Then certainly pasok yun for the day, right? Kasi 50 grams ang iyong maximum for moderate, low carb. So pasok siya sa allowance mo. But then again, please be mindful of the effect ng sweetness doon sa cravings natin. Okay, kasi papaya tends to be sweet. So, syempre, yung kanyang effect doon sa sweet craving will be there. So, again, depends on your journey, depends on your net carb allowance. So, yun po yun. Now, let's have a look. Meron pa ba dito? Magandang gabi po from Bulacan. Okay. Mr. Rico Reyes, ask ko lang po, paano po ma-maintain ang timbang pag naka-achieve na sa timbang niya? Ang hirap po kasi minsan nag-yoyo po kasi. That's a great question, sir. Sir Rico, give me a moment. Tanggalin ko lang ito. Yeah, so maintenance. Maintenance po, it's, I think, one of the main things is to understand na lahat po ng mga naging gains natin, lahat ng mga naging success natin sa ating low-carb lifestyle plus fasting, if you're combining the two, plus exercise, lahat po yan ay hihinto or mariregain natin lahat ng weight once na babaguhin natin yung either one of the three. So ngayon, it's a very individualized process. Hindi lahat ng tao pare-parehas. Lagi ko pong sinasabi, you have to respect your own journey ng wellness dahil unang-una magkakaiba tayo ng metabolism. Syempre yan ay nakadepende sa ating genetics, sa ating, yung pinamana sa atin na genes ng ating family. Ikalawa, nakadepende sa talagang mismong metabolism natin. Lahat tayo may mga fat thermostat na tinatawag. Meron tayong set point kung saan yung body mo tinatry i-correct at pabalikin ka doon sa set point na yon. So, meron tayong ganon. Ikatlo, syempre, yung ating medical state. Meron ba tayong mga untreated medical conditions? Kaya nga po, highly recommended, kahit wala kayong nararamdaman, lagi po magpapasuri on an annual basis. Kung wala talaga nararamdaman totally, once a year is great, magpa-laboratory, patingin sa doktor. Ngayon, kung may karamdaman, kailangan mas maraming times, like every 3 months, especially sa mga diabetics,
or every 6 months, depends on your medical condition. So yun yung ikatatlo, yung kailangang nagpapasuri kasi baka may something, right? Like baka suddenly yung inyong thyroid medyo bumabagal. So syempre makaka-affect yun sa inyong timbang. So importante po yun. Then the fourth thing is, ano nga ba yung ginagawa natin doon sa tatlo? Where are we in those three things? Yung low carb natin, yung intermittent fasting natin, tsaka yung exercise natin. Kung may isa dun sa tatlo na nagbago drastically, then syempre, ma-offset nun ulit yung mga gains na nangyari. There is a phenomenon called, isusulat ko dito para po sa mga sandali, isulat ko dito. Ito, meron tayong phenomenon na yan. Teka, hindi na raw pwede. Okay. So, not this one. Be aware of this phenomenon. Ang tawag sa kanya ay carb creep. So, yung carb creep na yan, for example, ikaw ay matagalan na naglo-low carb, medyo fat adapted ka na. So, sanay ng katawan mong gamitin ang fat as fuel. Tapos, na-reach mo na yung ideal weight mo. And suddenly, parang unti-unti, hindi mo napapansin, total na-reach ko na yung ideal weight ko. Nanunumbalik na yung way ng pagkain mo sa dati. You still think na ikaw ay low carb. Pero kung titignan mo talaga, unti-unti mo nang inaalaw sa iyong diet yung pagkain ng mga pagkain na talagang dating iniiwasan mo dahil mataas nga yung kanyang insulin stimulation. So if that's happening to you, dahil hindi mo na kinikeep track, minsan kasi kapag tayo naka-reach na ng ideal weight natin, some of us don't really keep track anymore. And then here and there, we allow certain things, right? Before you know it, itong pagkain ng paminsan-minsan na, like napakain minsan ng spaghetti, ganyan, paunti-unti na yung dumadagdag hanggang hindi mo napapansin, wala ka na pala dun sa moderate. So carb creep, dahan-dahan creep, padahan-dahan. Parang, ba yung creep sa Tagalog? I can't think of the Tagalog. Basta dahan-dahang pag-reintroduce ng high carb food nang hindi mo napapansin kasi sa tingin mo parang okay ka na. So it's always a good idea to have this again. Pag nangyayari na yan, ask yourself, am I still mainly, majority of the time, still following ito? So madadownload niyo po ito sa community namin. Nandito rin yan sa page ng FSM. Just look at the pictures. Magandang itanong sa sarili, am I still really following this? Kasi kung talagang, if you are going to be honest with yourself, so food journaling will help. If you're going to be honest with yourself and masasabi mo na parang hindi mo na talaga siya na-follow, like before, then of course, anong consequence niya? Manunumbalik yung weight na yon. The other thing is yung movement, right? Kasi tatlong components yan, low carb and intermittent fasting, which will both do the same, na binabawasan nyo yung insulin stimulation, but yung ikatlo is yung movement. So kung kayo ay medyo nagiging sedentary na, maapektuhan din yun kasi syempre nagre-reset yung inyong tinatawag na basal metabolic rate. Yun yung rate kung saan ang katawan natin gumagamit ng enerhiya. Nare-reset yan kapag tayo ay naglo-low carb lifestyle, for example, nag-intermittent fasting, and kung may kasama bang exercise o wala. Kung kayo ay nagka-caloric restriction, lagi ko po itong binabanggit, yung nagbibilang ng calories, hindi na masyadong pinapansin na yung meals nila hindi na pala balanse, wala na palang mga nutrients doon kasi masyadong binababaan yung calories. Ngayon, kung yun ang focus ninyo at ang pagkain ninyo is very little nutrient, tapos konti ng protein, konti ng fat, kaya nga doon sa community namin, I teach you how to do it properly, safely, na meron talagang step-by-step yan. Dapat may tamang protina, may tamang fat, and yung lamang mga phytonutrients na kailangan na low carb. Dahil pag masyadong dinecrease yung mga yan ng sobra-sobra, maapektuhan yan yung basal metabolic rate. Babagsak din. Ang katawan magsa-slow down ng paggamit niya ng energy. So, babagsak yung inyong basal metabolic rate. And, tanggalin ko lang ito. So, again, that's the food guide. Pag bumagsak ang basal metabolic rate at mag-slow down na ang energy consumption natin,
Hindi na yata ito matanggal. Give me a moment. I'm having a hard time with this. Sandali lang po at medyo nag-freeze yata. Anyway, pag nag-slow down yung ating basal metabolic rate, yun pong ating, yung ating pagpayat or pagtaba maapektuhan. Kasi imagine kung mabagal yung pagproseso ng katawan mo ng enerhiya, hello everyone, am I back again? Comment po kayo kung nandito na naputol yung aking connection. Nakikita niyo na po ba ako? So naputol po tayo dun sa basal metabolic rate. So sinasabi ko nga po kanina na kung masyado tayong nagka-calorie restriction, mag-a-adjust din yung katawan natin, babagal din yung metabolism. Pag bumagal, anong mangyayari? Tumataba, tumadagdag yung timbang. So yun po yung, okay, thank you. Oh, nandito si Miss Maribel, hello. Yan, naputol po, pasensya na. Saan po naputol na banda? Did you hear about, did you hear po about yung basal metabolic rate? Hindi ko po alam kung saan naputol. Can someone comment po kung saan naputol yung ating broadcast? Hello, Miss Terry Manalili Reyes. Hi. Yes, saan po yung naputol yung broadcast? Okay. Tinitingnan ko kung saan ako naputol. Anyway, okay, so I hope I answered yung question po ni Mr. Rico, I think yun. Yung nagtanong nun, si Mr. Rico. Kasi hindi ko na ma-pull up, naputol po kasi. Yeah. So, yun nga po yung, okay, sabi ni Miss Maribel, yeah, based on metabolic rate. Hello, Miss Rosalie. Hi, from Kuwait. Kumusta po lahat? Okay. So, yun po, yung again, to understand yung mga sometimes na pagbagal ng ating weight loss or pag-stall o kaya yung dahan-dahan na parang tumataba ulit tayo, na-mention ko nga iba't ibang factors. Unang-una nga yung metabolism natin, genetics, ikatlo, medical condition, so magpasuri kasi baka may bagong medical condition na nagsuslow down ng metabolism. Ikaapat was yung caloric restriction, yung kapag tayo masyadong calorie restricted, hindi natin ginagawa ng tama. Yung paglo-low carb, akala natin tama yung ginagawa nating low carb, yung pala masyado tayong calorie restricted. So, ang effect nun, maapektuhan yung basal metabolic rate, babagal, then unti-unti tayong tataba. And then, ikalima, na-mention ko na kanina, yung fat thermostat ng bawat tao. So, the fat thermostat can be more effectively reset kung kayo ay nag-IF, intermittent fasting. So, kung gusto nyo talagang baguhin yung inyong fat thermostat, mas maigi pong gawin siya through intermittent fasting. Kasi ang katawan mo magta-try mag-autocorrect yan eh. May tinatawag po tayong concept na homeostasis. Lagi ang katawan nagta-try bumalik sa dati, ibalik yung dati. Kaya nga minsan yung pag-dieta, pag maling paraan, parang it's an uphill climb, right? Kasi tinatry ulit ng katawan mo, babalik ka sa dati mong timbang. So one of the most effective ways to really help reset yung fat thermostat na yan, at kumbaga parang baguhin yung bagong, yung set point is intermittent fasting. And then finally, yung combination. Mas maigi kasing pinagko-combine lahat yun. Low carb, intermittent fasting, exercise, and then finally, yung mga hindi masyadong natitake into account na mga factors, pero napaka-importante, tulog. So tamang tulog po. Ginagawa nyo nga yung lahat na yun, tapos tulog kayo 2 oras, 3 oras lang. Naabot kayo ng madaling araw. It's not gonna work. Susunod ay stress.
lagi kayong stressed, hindi rin mag-work. Bakit po? Dahil yung tulog at stress may mga hormonal effects that will counter yung mga gains na nakukuha ninyo. May effect siya sa stress hormone na cortisol. Number 1, nakakapagpalaki ng bilbil. Fat deposition sa tiyan. So, yun po yung effect ng stress hormone. So, siguro dito na natin, I will go live again. Kung gusto po ng karagdagang details. So, marami tayong free resources. Napakarami po. Sa YouTube, ang dami-daming videos po doon. Paki-check out. Sa FSM page po natin, may mga visuals tayo. Sa platform ko, Iris Radev MD. Kung di pa po niyo follow, paki-follow doon. Dami pong free resources doon, mga visuals. And sa community natin, sa Level Up Wellness, lahat po yan libre. So, kung gusto po ng mga free resources, nandiyan po lahat yan. Ngayon, yung iba naman, gusto nila a little bit hand-holding. Gusto ng iba more information. Gusto nila ng iba talagang may proseso. They want like more, kumbaga comprehensive, may gabay. So, guided program. Meron din po tayo niyan. So, sa mga nagnanais ng maraming combination, low-carb, intermittent fasting, extra information, yung mga mahilig mag-exercise, gusto ng opportunity magkaroon ng guided exercise regimen, gusto ng opportunity na makamit with me and my team on a weekly basis, meron din kami mga live workouts, live sessions, then ito po yung nire-recommend namin, so yung wellness program. So the wellness program is a guided program. So ipopost po namin yung link nito, ilalagay din namin sa comment section. If you're interested, comment na lang po kayo sa baba and our team will get in touch with you. It actually launched na today. So, yung iba na nag-register before, nakakuha sila ng discount. Ngayon, I'm still putting in a discount to this program. Hindi pa siya full price talaga, although tumaas na siya kasi beyond na siya ng pre-launch. But if you want really some guidance and you want to meet with me, you want to exercise, you want meal planning, gusto nyo ng mga recipes, then ito po yung para sa inyo. So, otherwise, we have so many other free resources. So, yun lamang po. I'll see you again in a few days. Mag-live broadcast tayo. Pakilagay na lang mga question po ninyo and sana makatulong yung ating mga sagot. Yun lang po muna and bye for now.